Mamre motlana tshebeletso ya ratang jwalo radio go tšheletsaneng motho motle ke a kena ke a dumedisa tsatsing la ka sheko ile Sontaga bekeng ke tshepolana o dumela hore ho hlohloma ka bang le teng o hantle mamele motlana tshebeletso Jesu ke morena maimo a dumela ka pasa dumele motho motle ka jwalo haebe khotso jole ratela pele wena mamedi motla wena tshebeletso re hatela pele tsatsing la ka sheko re ntse re sheba jwalo ditaba tsena wena motho motle ka mgo di leng ka teng ke tsa ka mgo le tsela ke nana motho motle ke na le baeti ba ka ro sena studio wena motho motle teng ta temkoto ka kwana wa famele kae ha re le bua meta pele ke o taba ba re motlana tshebeletso ka o le tona la ka o teng ka kwano ntate Poopedi ntate pele wa ka khotso le kae khotso ntate ba bosho le ba mamedi ha re le bua mamere motlana tshebeletso o teng ka kwano me Poopedi le kae ra dumedisa tete ba bosho ke o taba wa feme ha tla ka wena fela ku meso ntse jwa meta pele wa ka a che ka nnete bophelo ke ntwa motho o ntso boleka tsatsi le tšhabane le dikelang jwalo ka tlwaelo empa he re ntweng ya bophelo ke o taba lefatsheng lena le re phelang ho lona mamre motlana tshebeletso ho lokile ke lakatsa fela he re hle re qale taba tsa rona mona ke re wa feme ho tloa ka 2011 ke botse fela mono mohlomong ke re go tloa ka 2011 ho fihlela ha ona jwale ebe ha o sheba taba tse dintse di hlwame kwalaba kapa di mathafela maratone kapa di hula jwang ha o sheba ka mantswe mang o bona pere matha lebelo ndadewe perena ere palameng re palamere le bangata batho ba bitsueng ba bitsetswa pitsong ena ya ho ka bea mmuso na wa lefifi puaneng ka bokgutshwanyane re hlwame kwalaba me re hlwame kwalaba re le merabe ka merabe ho kwala ho ka lwantsha mmuso na wa lefifi ke tseleng ka e beang ka yona eno no ho hlakile hore perena ya mata ha isana bothibo tseba hore pere ha o ka itsubisa matekwane belo la yona ile o ka le mang ka teng ise mata fela se na ho ha ina bothibo shita we ha o kena ka plana ya ho thula ya feta shita we jale re palame tobaka mitsubile ho bya holo re batla tselo se ke o taba wa fama ke gola tate Poopedi le wena me ba Poopedi mona ke hanyane fela ke latswise ba mamedi fela tabeng tsa hore a se leto le bonolo lenana wa tsa ntse ke hopola mohlang re ne re qala ho dula fatshe ka ditaba tsena wa feme ha o no tla ka tsona o re Bishop Zondo wa lawyer o re Apostle Mokwena wa tirano wa lawyer kore o re moporo wa lawyer inele ntho e sa utlwisiseng ibile ile a makatsa batho ba bangata jole ke gola nna mo mamedi e motlana tsebeletso gore a se ke fa mo mamedi hanyane ka lehlakoreng laka kore hape le nna ke ikutlwa ke khotsofetse hore ebe gona le ba bang di bohodi ka ntle ka mane ba mathang ka taba tsena ke ikutlwa ke khotsofetse hore gona ka tsela e itseng hore ke televisioning hore ke YouTube hore ke any form of social media hore ke di radio ke ikutlwa ke khotsofetse go baneng ke tshorelo wa feme ke a gola wena ha o no fihla radio o fihlile mo itutla ka taba tsena nna mona mo ntsong o fihla teng fela ka ofela ke ne ke sebetsa ke gola mo empa ha ke ne ke sebetsa ke gola mo ya ba ka la ditaba tse ke qetellwa ke tebelwa mme kaya ke qale Theta FM kaya Sidibeng FM wa tshwana ke ne ke sebetsa le mono wa tshwana ka qetella le teng ke kenywa tsela
o pole go ke tebela ha bonolo hampe nna he ke sokodise lo sokodisa ka WhatsApp fela you are fired go felletse mono e ba ntho tsene tse jwalo ebe ke ga ke se ka sokodisa batho ka radio tsa bona jwale le mona mo kileng ka sebetsa teng radio nngwe ya round tjena ka mantswe a mang ke taba yeno fela hore empa ho ja mono e la ba taba hore ke batla ho bua nnete fela Radio Veritas a ya ba taba hore ke tebelwa ka ho tebelwa hampe ka tsela eno e jwalo empa Radio Veritas e bile taba hore monna ha o sona le taba tse re se re qoswa re le station ke taba o kgethe gona o batla ho sebetsa o tswele pele o etse mosebetsi wa Radio Veritas kapa o batla ho shebana le taba tsenana tsa kgotheletsane nna haebe haebe ka mantswe mang ha gona ba pisa taba tsa radio kgotheletsane le tsa Radio Veritas ya ba di bea jwalo che ka bona itsa ke sheba ka bona ho le molemo atjhe ka nnete Radio Veritas ke a le hlompha e rempe ke lokolweng ke bona gona ke tswa jwang hore ke bone gona taba tsena di fella kae ka mantswe mang wa feme motho mo ka re bo tshuka tlwella mosebetsi o latella taba tsena na wa feme ke dutse mona ndate Poopedi le mewa Poopedi hobane ke batla ho bona hore na ditaba tsena di fella kae tse kana tse boileng haholo hobane di ngafektile ka tsela e itseng le nna ke etsa mohlala ka ona mosebetsi le nna ke na le bana jwale ka mantswe mang ha sena se le ka mokgwa o ke batla ho bona hore na ebe toka e tla phethahala ha ile mona ho tla di allegations tse kana tsa hore Bishop Zondo wa beta mme di hlaile programmeng yaka ke batla ho bona hore na ebe toka e tla phethahala ke batla ho bona hore na taba tse di tla fella ka jwale ke tla dula ke le hona mona ha hona mo ke tlang ho ya teng jwale he mona go tsheletsaneng ha hona SMS ke tla e tholang ya hore you are fired ha hona mangatla reng you are fired jwale ya mathapere mona wena mo mamedi ya motla wena tshebeletso wa fela re ko atametse hanyane fela se panse tsahala ka wena go hore o bitsuwe le wena hopola gore Jesu Kriste ha qala leeto la pitso modimo na tseba hore a keke a fa Jesu ditsohle tse ka etsang hore a tsamaye leeto a le mong hobane a tswetswe a le mong e le mora wa hae lefatsheng le re phelang ho lona re phela le batho be leng hore ke dibupua ka ho fapafapana o iphumana o tswetswe ka hara lelapa la bana beno be lenyantseng letswele le leng empa ba o hloile wena ba sa bone le bohlokwa ba hore o ngwana bo bona jale hono ho bolela hore lefatshe le keke la ba monate ha fela re sena diphepetso tsa bophelo re natefelwa ke lefatshe hobane re na le diphepetso tsa bophelo mme diphepetso di keke tsa hlaha ka diphoofolo di tla hlaha ka batho be re tswetsweng le bona ha o hlanohelwe ke batho ba sa o tsebeng be bang le ka madi ha lenyallane o tlahle o qale o hlanohelwe ke bana be leng hore lenyantse kapa le antse letswele le leng mo ke anteng ke mona Jesu ha qala leeto la hae le modimo a mo bitseditseng lona o mo amahanya le bana babo be seng ba madi bana be la ba barutuwa di-disciples tsa hae hobaneng hana mo amahanya le bona ko hobane modimo o nantsa ba bitsitse hobane bana le dikarolo ka ho fapafapana tse tla etsa hore merero yena ya rommeng Jesu Kriste ka yona mme e tsebe ho phethahala jwale ke mona modimo o lampitsetsa ditaba tsena ditaba tsena
ke tswa hole le tsona ka la nna ka bontsha hore ke ne ntse ke baleya pitso ka tsela tse ding tse itseng empa pitso ya le hore na o phaphama borokong neng ho na le nako e modimo a o behelang yona hore motho enwa jwale ke nako ya hore a phaphame borokong a nke kgetho ho be le kgetho na o tla pitsong ena ke mo bitsetsang yona kapa hatle jwale ha o le motho o bana le maikutlwana hore atjhe e kare tse ding ke tla fapana le tsona ha o re wa sheba o fumana hore le dilemo ha di sa o dumella go ka etsa tse ding tsa dintho jwale tsela yene e o leng hore wena o bone bohlokwa ba hore o kampa wa tela tsohle ha wa ditella nna o ditetse hobane o utlwa hore moya wa modimo wa rena ka hare ho wena ke leng teng ke leng siyo ho sane ho ka nna ba le motho e mong a ka nna hlahang a matha ka tsona ditaba tsena mme le batho ka ntle ba tla tseba hore hai o teng motho a nang le boiphihlelo ka ditaba tsena ha o bolele hore taba tsena ke tlo matha le wena ho fihlella nka nna ka kgawelwa ke seporo wa fumana le botho le leng le o tla ya ntweng le lona jwale ba tsempang ding kgatakgatatsa ha o ntse o bua taba tsa hore ha ke tla ke tlile ke bontsha boloi ba banna bana ba bararo ba ipitsang hore ba bitsuwe ke bahlanka ba modimo e leng Zondo le Mokwena le Moporo hantle bano ke matemona ha ba loyi fela hobane re ba loya those are the demons tse leng hore di rongwe ke monga tsona e leng Satane hantle lebitso le ke ba fang lona ke banki ba meya ya rona those are the soul takers yena ya hore ke di false prophet we must just forget about the name or the word the false prophet those are the soul takers ha ba loye ba re komkeiki gore ke a di bona tsena tsa di false prophet ke batho bana ba tla o qhekellang gore ba tle ka di magic gore ba o etsetse ntho eo ka reng o bone ka etala mara ha etala hantle e ntsho ba o thetsele ka diprofeto ba o thetsele ka diprofeto ntse ba utlwa gona ha ntse re qoqa mona se ba khutla se ba re profeta ka ntho e ba utlweng re qoqa wa bona bao ba bararo bao hantle ba hlole mekwalaba ha o no utlwa ke re ho wena ke la katsa hore ke tlo dula fatshe mona le baloi re ba fe platform mona radio khotsheletsaneng re phela le baloi mona ba bangata ka tsela e makatsang re ja le bona re tsoa le bona ebile re a ba sebelletsa ba bang re a ba sebelletsa re provider ka ramalapa rona re sebelletsa baloi utlwa ntho e ke buang ba bangata batho be leng hore ba sebetsa di company tsa baloi wa utlwa gore ka matsamang baloi ha e sa le ha re sa re ka matsamang ha o sana ntho ana go tla nno qoswe nkgono mamang one ho bana sutle so to ke tsena ha re sana baloi ba jwalo ba baloi be ke buang ka bona ke ba inheritileng boloi ho tswa ho bonkgona bona le bontata mola bona re na le di family tse jwalo ha ba ikgakanya ba hlaha le dingaka le ba profeta le batho ba bitsuweng hobaneng re sa khone ho ba hlokomela ko bane batho rona ha re tshepahalle modimo ka dithapelo re dumele hore ho tshwantse ho be le motho ya itseng a nang le boiphihlelo tabeng tsa moya hore a ka re lelekela ha re itshepe borona hore re beuwe mona re fuwe matla jwale
ha ke batla ho lokisa modumedi a tsebang hantle hore o rata modimo ka mmele, pelo le moya, o tshwantse o rapele thapelo ya maikutlo hore modimo tloella tsena tsa hore modimo a o matlafatse, ha fela o rapela thapelo ya maikutlo hore modimo nsenolele nnete ya bophelo hodima lefatshe le ke phelang ho lona. Wa tseba na ke efeng? Ke hore o bone matimona, o hlwae matimona ka hara batho le ha o tsamaya toropong kapa o kene ka hara lebenkele. O bone motho ena o emile yena shelfong hore yo ha se wa mmala ona e ke leng ona. O bone tsela e batho ba leng angry ka yona ka ntle. O tseba hore motho ho ema fela le yena shelfong o pick up a roll on mono a ka o tsekisetsa hore roll on ena o na re wa enka, empa di tletse ka pela shelf ka mona. Kore matimona a tseba ho qholotsa ka dintho fela tse sa reng letho, mme ba etellwa pele ke banna bana ba bararo bana be ke buang ka bona. E leng Zondo wa Rivers of Living Waters, e leng Apostle Mokwena wa Tirana, e leng Moporo wa Incredible Happenings. Hopola hore dikereke tsena tsa mehlolo ha di qala di tuma di tsebahala, ke bona banna ba pele ba hotla ka mehlolo bawe. Ha ba ka ba nka kgetho ya hore bona ba tla qhekella setjhaba, hobane ba ne ba tseba nnete ya lentswe, ba ile ba kgetha ho ya straight ho lo kena mmusong wa Satan hore he ntate Satan khale re sebeletsa batho bana re ba rerela ba sa re patale, jwale it's payback time. Ba kene mmusong wa Satan hobane ba tla patala, mme Satane ha una patala e o itholang, o tshwantse o rekise ka meya ya batho. Ke ka ho ke ba fileng le pitso lena la hore ke di soul takers. Ba mona o tla sebetsa ka meya ya rona. Jwale ha o sheba batho bana be leng hore ba se ba hlaha le bona ba exposer modimo ke tsela a sebeditseng ka yona hore re ka di-level kapa re ka mekgahlelo ka ho fapana. Ba bang ba tla bona hore motho ena o qhekella batho ka se itseng, mme ba tla matha ka seno. Hantle ke ba feme, ke ka ho ke ileng ka tla ka re feme ene ke tswang ho yona ya bokgomosha e kgolo hobane jwale re tlo kgomosha ditaba tsa modimo. Jwale re boa feme, o ska wa khata wa bona ntate Poopedi le mme Poopedi ke boa feme, la le kopana le bona tseleng mono ke boa feme ka ofela bana e santse hola femena e ya hola. Ke taba ba bedi motlana tshebeletso radio go tsheletsaneng o themote ka tela pele Poopedi Ntate Mabosho. o hantle metabilwaka. Yes, by the grace of God, we're still alive and healthy. Ke taba bekeng e fetileng hey ke ntse ke setse le ho makala le hona jwale bekeng e fetileng o bile taba tse hlokolosi wa bua ka mokgwa o e re ke qale fela mona hore na ke fumana batho ba bontsha hore hey ba kgotsofetse e bile ba bang ba buleya mahlo ka lehlakoreng la hao ebe response o e tholang bathong ke efeng? Ntate Mabosho, before I can get into the issues that last week, I would like to add on what you've just said about this journey that we are on. It's not an easy one. People think we like coming up
coming here to the studio, or even fighting with the demons that Ntate Mkoto is talking about. It's not easy. And no one would choose this for themselves or their families, because it's taxing on your body, on your soul, everything, and even on your family. So for people to think that we're just doing this for fun or for fame, they are wrong. Because for you to even forego your salary in order to see this God's work being done, it means that truly God has a purpose for this journey that we are on. And I remember when we left Rivers, I found the scripture, Genesis 50 verse 20, where it says, for what you did evil to me, you meant it for evil, but God meant it for good. I believe that we are getting closer to the end, where we see all these charlatans, these principalities falling, because we cannot fight this every day. And isn't that Mkoto Ashokore, everywhere Lififi, Mbuswa Lififi is under attack. Not only by us, but there's other people on the sides that are seeing and eyes are opening. When you say you've been, how do you say it? Stopped from other radio stations and Liko Veritas when we worked with you. But it's not only Hore Kimusebet. It just makes you understand the powers of the evil world. Hore, they work together. Ntate Mkoto is saying, Hore, they come together, the evil people, and work against. And when it comes to you as Hore about debate, it comes as the physical manifestation of what they are doing. But they are always at work trying to stop us from exposing them. The more we talk about this, the walls of Jericho are falling and people are getting out of that kingdom. So coming back to issue last week, I don't know, like I say, it's not easy, because a lot of people are giving me positive feedback, because you would understand that Rivers, when we left, we had no intentions of talking, like I said. But then when Zondo started talking about my family and lying, so we had no option but to open people's eyes to say, that's not the truth. But in opening up the financial aspects or the financial side of the ministry, that's the part that people were not even aware of. I even got feedback from pastors who are still in Rivers that do not have a view of what is happening in Rivers. Remember I said, Baruti abakeni montong tsa tšhelete. So they don't know ministry ya Rivers. So the feedback, and again what was surprising was people who are still contributing to Rivers life. How do we stop it? And I just tell people, it's your debit or like your banking account that the money is being deducted from. You can just go to the bank and cancel the debit order, because hauna a cover that is existing. So it's all those messages that keep on reminding me, continue doing this work, because people are being delivered every day. Oh, really wonder demo. Ka Kriste re fa matla re ka etsa tsohle mme ya re tshepisitseng wa tshepahala mai mo dumela ka pasa dumele ke a leboa baetapele ba ka ke a leboa wa feme ka molaetsa ona wa kgothatso ke nnete me wa Poopedi a se ntwe bonolo yena ho hang empa ka lebaka la mohau wa Ntate Modimo ke ona fela o tla re coverang ebe motho a sala makala wa tshwana ntse ba tsama fela ne ba matha ka theke ka mohau. Amen. Ka tsholo ma Poopedi hona mono kutlwisisa taba tsena ka mgo le di o di beileng ka teng. Hona tabele ngwe e hlokolosi ke la ka utlwa ngwe bua kana ke setseng ke ipotsa mana ke la hae man no man ebile yena taba ho bohloka ke botse me wa Poopedi hore re buile ka taba constitution. Taba constitution o bobontsha hore no man constitution ha hona hore e tla bonwa ke di members kapa even the committee members o bontsha hore e tsejwa fela ke motho a itseng ana o itse ke Ntate mang ke Ntate Jeffra Tlhagane le Mema Bishop fela ba itsebang all in Ntate Bishop obviously. Yes. Aje kukwa le beterore re tle re kene rona hantle go baneng constitution ena e sa tsebisa hale because kutlisa re constitution ke motheo wa kereke. Yes, Ntate. Okay, constitution ki tlhalose
what happens is when an organization is set up, you need to say the policies of that organization of running. So constitution ya kereke, irekibuwe specifically ya kereke, it needs to address the issues such as what would happen in the event that Bishop Zondo dies. So it means it talks about the leadership ya kereke. If anything happens to Bishop Zondo, who takes on? How do we how do they continue, because I've left with the cult? So the reason no one knows, because like I Rivers of Living Waters Ministries does not own anything. It's owned by Stephen Zondo Ministries and Foundation. So if constitution back I told, it will tell you Rivers the day Bishop Zondo dies, who is next in line to lead. So he cannot show it to anyone. Even the advisory board, if it's still there, or the NEC, they've never seen it. Because one thing for sure, like I've said, the foundation is owned by Nkosana and the other family members. So now, if the foundation owns Rivers, so I want anything for the church to go forward with, in the event that Bishop Zondo dies, and then Nkosana decides to say, he can sell everything. Or he can decide, so this thing in into ya papa. So those are the things that people must use their minds and say, what happens? And then if Stephen Zondo Ministries and Foundation owns Rivers of Living Waters, everything, and then the foundation is owned by the Zondo, then the empire that you guys are building, we are building. You are building an empire for Zondo's children and great-grandchildren to survive for generations to come. There is nothing that is assigned to the ministry. So that is why the constitution will never see the light of day, because it will aruhana kereke. Okay, now that we're talking about it, I think people must use their mind. Vision 2020. Le hao ka hatweng asia ai wele tlasa kereke. Ai keni mo kerekeng asia kereke. That is why even when I said we were asked to take out the word church, it became the multi-purpose center, it became the Vision 2020 Arena, it became RLW Arena, whatever name, because asinto ya kereke. Those properties, every other property for that matter, belongs to the foundation. And the foundation belongs to the family. So anyone who says Ria Aga, yes, continue building, but know that you are building for Nkosana Linondland. And that's it. There is nothing that the church owns. And I laugh when I see people commenting, continue, Poopedi are fighting this thing, they are bitter about the building. No, I cannot be bitter about the building, because the family, we are fine. What about you? And those people who are busy saying we are building have never even contributed 1,000 rand. All those ones that are shouting, I see them mushrooming everywhere, but those are not the people. I think Bishop Zondo is embarrassed to say these are my putego, because he cannot even get 1,000 rand from them. So they can continue shouting, Bariba Aha. It's not going to come to the level, partaking that to get that ministry running. Right. Root hona jwale ka lockdown. Ka lockdown Bishop ona batla di 150 a bontsha hore go batla go bokeletsa tšhelete ka loka 300,000 rands bakeng sa ho run ministry. Jale ke la ka ipotsa rona ka nakonyana yeo ebe mohlomong kutlwe o bua ka di milione programming ya fitileng hore ebe Bishop Zondo o sa asalletse morao ha kalokalo hore ka batla 300,000 rand kana go. Okay, and I got the message, because now people now are free to forward these things, because suddenly they are waking up from their deep sleep that was covering them. And
what is happening is, remember, last week, every branch is run separately from the ministry, where the tithe offerings and everything that they make goes directly to head office. So what is surprising, when I see that message where branches were allocated how much they need to make, like Pretoria was given that 150 rands multiplied by X number of people, which is 100, they need to give this much. Robert Shem, so all the branches were listed with the number, expected amount of contribution. What was surprising to me was the lockdown, the time those messages were sent out. And the church needs, according to that message, they need 300,000 for the upkeep of the ministry. But the pastors at the time, they were not getting paid. The staff was not getting paid. So actually that 300,000 EU, who needs it? Because the branch, the ministry doesn't pay rent and electricity for branches. So that 300,000 that people are supposed to contribute, which is, I think it's 250 something rands, I'm just rounding it off to 300,000. It's meant for Bishop's family. Remember, all of them are employed by the church. The entire Zondo family work for the church. Kima Bishopu, Lindate Bishopu, Nkosana Limsadi wa haye, Linontlantla gets an allowance from the church. So really, in reality, the people that are now have to contribute 150 rands per month, it's been meant to just for the upkeep of the family, because 5 people depend on the ministry. So they don't work, they work for at Rivers of Living Waters Ministries. So if the branches are meant to collect this money, send it to head office. For what upkeep? Because the branches, remember, by regulations, like lockdown regulations, minimum of 50 people can go to church, to gather. And not all branches are open. So what is the maintenance for? 300,000. I just want to ask the people about Rivers. 300,000 in ana buang ka yona ine ile ya kgwedi le kgwedi ka nako eo. Yes, but then because I know the salaries of these 5 people that I've mentioned, it only covers them. Sure. Yes. A re khutlana jwale re hona jwale tjena na re utlwa hore hona le ke batla o bala molaetsa monana mohlomong pele nka ka ya e kae ka pukae hona le monana mo reng ke molaetsa mona e kutlwisang gore o tswa Bishop ore, greetings my dear partner in Jesus name. I invite you to our fundraiser outdoor lunch on the 19th/09/2020 ka mantsomang ke selemong sona se ke kgoding yone na at our Rivers of Living Waters Arena, Unitas Park, 11 a.m. fee 500 rand. I would appreciate you spending that day with me. See you there. Regards, B.S. Zondo. Info dinomoro ke tseno he tse ke ntswe mono. Now e netefatswa ntho mona ke ya bona e o qetang ho e bua Rivers of Living Waters Arena. Yes. Right. Maikutlo ke a fe mona na ka ena ya 500 rand ke lunch ya bitsetsang hona mane ke re ke yona ene entshentseng a aua. That would be go Unitas Park. That's where the new building is going to be. Okay. Desperate times call for desperate measures. That's the annual event, anniversary Gerek. Every year, there's a celebration that happens. So branches normally in Ehubali Galatina that people would buy tickets for. When we started Go Rivers it was starting from 2,500 ticket, 1,500 and 1,000. So surely, because he's desperate now, he cannot be asking those amounts. Remember, lockdown people have not been working. We've just the country's just opened up. Not everyone is back to back at work. So he is that desperate now. Irrespective of lockdown, minimum 50 people. So if you look at it and you say 50 people, 500 rand, how much is it going to be? 25,000? That's not what he's looking for. He's going to justify it and say, like it's open, so people must come. So what I want to make people aware, he is so desperate to the point where now the message is personalized. Those messages used to come from the foundation, from Itumeleng. Okay. But her number is the number that's listed there.
the 082 number on that message. So it's now the crunch time. Remember I said the church used to raise chelete ka di events. This is one of the events where branches would be competing. 25,000 that is needed as a base, and then on top of that, then the branches would members would go and attend the gala dinner. So auna gala dinner because he lockdown. So he's now desperate. He's doing a picnic, ka 500 rands. So obatla chelete in any way or form, he needs to get people on that plot. Hona jalo qeta o bontsha taba engwe mona hore but bana ba ntseng ba re hands off our bishop or ke batho bana ba ntshang di-10 ranta ka moo a se batho bana ba ntshang di-partakers ebe se netefatsa hore di-partakers ba ne ba ntsha ditšhelete tse ngata tse hodimo ebe se bontsha hore ba tšhetšhela morao. What's funny is when we left, I think I spoke about it last week, where he called a meeting. He had the partakers go Pitori and told the partakers that we haven't left the church. Myself specifically, we're overseas on holiday. I'll be joining, and then akupa chelete Easter, and said people must continue contributing baska emelana to come back. I sent messages to all partakers because I had my own database, because Bishop Zondo doesn't go actively looking for partners. We were the ones on the ground, making sure the business people participate and all that. So we took it upon ourselves when we discovered that it's not Gerekea Mudimo cult, and told them the truth. I sent out messages to partakers warning them. And the ones that were talking to me directly, and we apologize for it. Liruna, we thought definitely we're working for God, but asinto ya Mudimo. Then people have left. So that is why Bomafigizolo that can shout Babu Kore Reaha. Hi Shem. Mutwateng also illegally placing exchange 1,000 rand. I just look at them. Asibo na babatlang. Kidi palo fella just to add on. Kukutlo bontong hana jwale ore pele melaetsa ena e batlang tšhelete ene hlaha ka the foundation. Yes. Me o bontsha hore ke tumi motho a behind that thing kore a sebetsang ka foundation ka motho tumi ke ena motho ya sebetsang ka foundation ile ka hara kereke ale ka hara kereke. Yes, the foundation Stephen Zondo, it's strange enough, it's part of the church. You cannot separate it from the church. I know it doesn't make sense to a lot of people, and a lot of business people can understand the legal implications of running the foundations parallel to the church. But that's how it happens. The ambassador and the person responsible for the foundation ki itumelengulele. Foundation ke yona e utswang tšhelete ka mono. The church money is moved into the foundation, yes. So, like I said, the foundation owns Rivers of Living Waters Ministry. So ka mara ka nara re tumi ke karolo ya ntho tsenana mohlomong ka e be a jwalo. Yes, I think she would know, because if the money is coming into the foundation and then she suddenly sees money coming from the church into the foundation, yadi sales and everything, we move it like that. So even the golf day funds get moved into the foundation. So the foundation is the vehicle that is used to take the money away from the ministry. Ore motlana tsebeletso ke utaba tsebeletso ya ratang jalo radio go sheletsaneng mothemota ke mabotšha ka lebitso ke na le ntse ke bojalo le mmema Poopedi tate Poopedi teng ka ro sena studio wa femo teng ka ro sena studio ha Poopedi ha o tsela pele. Yes. Ro utlwisisa hore kama ho ntsona le tsela tse itseng tse bang ke di strategies tsa ho tswa tšhelete kapa tsa ho tswetsa maputhi a tšhelete. There's so many, and because even the sales, like I've indicated, the sales, I can use one example where in every event we go to crossover service, there'll be a package sold. We go to Easter, there's a package sold. Let me use one Easter. You get the candle, you get the prayer cloth, in the miracle cloth, and then you get the oil. Package A would be like 250 rands. But in essence, the oil is 60 rands, the cloth is 40 rands, so 100 rand. So kandlela kibukai 150 rands. A1. So if you calculate the price tsa go kerekeng, package it over 150, package it over 250 rands. So I remember I asked myself, so there'll be Maratlakane Ponzo
would know I don't buy packages na. Ne kitla lead packages tsa kuntlu no, but why should I buy kinali a prayer cloth, like a miracle cloth, kinali oil, kinali ne kitla li kerese yaka I'm not gonna buy a candle at 75 rand. Li packet ya candle ki 18 rand to 20 rand, I don't know now. So, but that's how the strategy is. And you are made to believe you need to get your package before the event. So when you're there, or whichever they decided. So if they like iba metsi li oil li cloth, how much is it? Yeah, so and then another strategy that you get Kisa Foundation. We've got these buttons or Rivers RLW TV, Bishop Zondo, or the foundation itself. Those buttons you get when you join as a member, you're partaking, but for that small button that is written RLW TV or Bishop. Those buttons to make, 124 cents. One button to be printed. Like you see, ask me how or whatever, ba Herbalife or whatever, they've got those buttons. Those small buttons, 124 cents, but I will record reverse. 50 rand, A1. Sure. And then I ask, no, why don't you give it away to the people? Because 1 rand. So, but people will be buying because there's about 4 different types. What is on the everything analyst fatle when ali emblem ya kereke in ali power or protection, anointing. But the funny thing is, those things get into the past, like, Dumi had them in a plastic bag, and then you buy them. There's no prayers that happen, give you a real example. We had a crossover service where, the sales ran out of candles. Mponjebe had to run and find any store that was available where he could buy candles in bulk. He got there, people were waiting in queues, and all the candles were just opened and given to the people. So when people think those things are prayed for, those items, they're not prayed for. Another one, Easter, 30th anniversary t-shirts. Anniversary nearly September. It was September. But during the Easter service, people were made to wear the t-shirts, preparing them for the Easter, for the service in September. Easter was in April. So you buy the t-shirt up front. The t-shirt ran out in one of the rooms, Louis Rest. There were ladies with sewing machines changing t-shirt from extra large to small. And then who prayed for those t-shirts? If people think those items are anointed and all that, there is nothing like that. It's a money-making scheme. So I'm just giving you simple examples that people will recall, that he's got a t-shirt written extra large, Mara Usbol Yamulikan, because it's been amended at the back. Bible maybe busy got the sewing machines and all that. So really, that's a scam. Poopedi, kutlwisisa mona hore o bontsha hore batho banana mohlomong kutlwisa ka mokgo batho ba believelang teng ka teng kapa ba dumelang ka teng dinthong tsena tsa bishop ka mantswe di a ba thusa ho ya ka mokgo re utlwang ka teng anointing e teng mono o etsala jwang. Ntate Mabosho, I think the problem with the black person is the belief. Anything you believe, you see it happening, even if you that thing is not anointed. Okay, let me use for an example, Ichilo, the candles, the t-shirts and all that. There is nothing like that. Even Bishop would laugh at times. Where you find a person, apare t-shirt, emblem Rivers of Living Waters, and then apare happy brooch on top of it. Are king, what are you thinking? Abaraki double anointing. And he would laugh it off because those things are not anointed, but it's all in the head. When you believe the most dangerous things that we've illustrated, the oils. Because the oils, that's where the danger is. Kiri oils, kiri photos, anything in Alinto, Bishop and all that. Those are the things that Iena himself. I know Gadi oils. I'm saying the oils because when we're doing fundraising at one point, we needed the suppliers because we said we are buying from these people, yet they are not helping us when we're fundraising. So we need something in return from them. Then there we go again, the supplier list. I can't get the supplier list, the oils. When I couldn't get the supplier list, the oils, I'm like, it doesn't make sense. Where do these oils come from?
They said, no, only Mutembu, no, actually it was only Bishop knows Horibadi Rekakai, and they only buy them cash, so there's no track record of like the church going to buy the oils. Then I started questioning further, Hori, then if anything happens to Bishop, how do we get the oils? What I didn't know, Hori, they are hiding, Hori, the oils again, especially the red oil, the green oil. The gold oil one, I'll shame, ki oil ya go ShopRite. Checkers, because I see olive oil. I don't think in only 40% olive oil by Rekakas Kupuko checkers. So people are busy but get fish oil. So that is why when people say Lipi, Zilunadi fish oil and all that, you think people are joking. It's the truth, because I asked, and Itumeleng Zondo, the daughter-in-law, told me, no, we can't produce the receipt and we can't go to ShopRite because we were not buying in the company name. So the oils are the most dangerous because dilatwa ki Mutembu kwa muti. And I fought back Lindo gozo, why didn't you tell me like we're using traditional medicines ko kereke ari job. So it means people know ki kinto za Africa or whatever kitsabuloi that is being used in the oils. So that's where the danger is. But the other items, I shame. Auna anointing. A re go gotsetsa hanyane fela re santsane re tla kwala taba tsa rona mona hore le bua ka le beke fitleng ha no bona bua ka ma branch a ka monana hore na a contributor jwang jelo go tlisa gona lena le ma branch hape bo Botswana ntate Poopedi ke utlwantsa bua ntsa re Botswana ke utlwantsa bua ntsa re tla tshwara Lesotho go tlisa gona le ma branch Lesotho le Botswana ona a contributor jwang there's a lot of corruption that is happening in Rivers of Living Waters Ministries because remember, as an organization or any business that does business in a foreign country, you need to abide by those countries' laws and tax regulations. But Rivers of Living Waters Ministries does not abide with those things. Let me use an example. Botswana, when there's crusades or like Bontogo's the oil, like the oils and the gifts and whatever, ba khutla chelete as part of their cargo. So it means the money doesn't go through the right channels of coming through the country and going through the border. So Liko, like Botswana, and I know then Limaburi was used at some point to move the money into South Africa. Then you would get again go Lesotho. My bishop young girls and all that. Some of the monies would be carried by those people around. That is the case and whatever. So it bypasses the tax laws. Hell, it's like because like our borders are very porous, so no one knows Lile crusading and all that. The money comes in with different people. It's like a truck carry stock. So you don't declare it, so you don't pay tax on it. Ke utaba motho motle tsebeletso ya ratang jalo radio go cheletsaneng ai banna Tarabgot ke bona ho bya ho a rona kwana bokgomosheng kwana tšhelete tsa manjalo tate re bitsa re ke money laundering. What? Ha o ntse o money laundering ke yona tsela no ya o tsamaisa manyane le maludi ka yona tsela yona no empa ha re fete mo no ina le beng ba yona se tsahalang se utlwisang bohloko leeto lena le ke le bitseditsweng ke mona go tlotla ke pepesa boloi bo etswang ke banna bana ba bagago ba ipitsang hore ke bahlanka ba modimo gobane ke nonyana tsa siba le leng media thoteng di bapile jwale bohloko bo fetisisang ha ntse ke mametse taba tsa mme Poopedi bo ntlisa mona haeba o hopola hore mme Poopedi o la ka bontsha hore ba etela borra dikgwebo mme ba leke ho ba hapa batle ka hara kereke
ha o sheba valley, o sheba bo mmakgwebo le bo rrakgwebo ba neng ba kereka Rivers, ha ke sa ba bona. Tsela ene ba le bangata ka yona. Mme ha o re wa sheba o no fumana hore mane kingdom ya Satane sehloho wa fem. O na le kgwebo wena. Ba ya tla ba tlo recruiter. Ba tla ba o tshaseditse dintho tsena tsa bona tsena tsa botemoneng kwana tse re sa di tsebeng, o dumela ntho engwe le engwe o le rakgwebo. O qale o bontshe lelapa la hao hore hey, bophelo bo teng mane. O nke mosadi ena wa hao, o nke bana ba hao, o ye le bona ka hara kingdom ena ya Satane. Ha o kgutla, ha o kgotsofale ko nka lelapa la hao. Basebetsi bana o ba tloedisa kereke tsa bona hore ha le sa ye kerekeng ya monna yana o thwang ke Bafana Steven Zondo, mosebetsi ona le tla o furalla. O no bona batho ba bangata ba ipata ba ya kerekeng, mme ba ho thabile ba nehele le ho nehela ba tla fumana mahlonolo kapa ba tla fumana ding. Molemong fela wa ho baballa mesebetsi ya bona. Ba tlwediswa dikereke tsa bona kapa tsela tse ba rapelang ka tsona molemong fela wa hore ba kgotsofatse monga bona ba hirileng hore ba ye ka hara kereke eo. Jwale tabena ya boloi e etsahalang Mariva se kona ka tsebang hobane batho ba kantle tse ding tsa dintho ha ba di tsebe tse etsahalang ka hara kereke ya Rivers. Ke ka ho fumanang ka hara kereke ya Rivers rena le dikereke tsena ka ho fela tseo ka di balang, ba kereki ba dikereke tseo ba teng ka hara Rivers. Ho kenyelletsa le dingaka le mathuela ka ho fela o tla fumana ka hara Rivers. Le baloi ka ho fela nqa e le nngwe ka Rivers. E sa se Rivers fela le Tirano, lo moporo e ntse le ntho eo e jwalo. Jwale ke mona mona ehlile ke batla ho hlakisa hore batho ba tsebe hore re mona lefatsheng ho sebelletsa lehodimo. Mme ha re tswa ke lehodimo le dintho tse re di etsang tsa lefatshe. Gona makgomosheng kwana re na le lentswe re sebindu ya bulala, sebindu ya philisa. Haeba o ya dinthong tsa lefatshe, shebana le tsona, ska nka modimo o mo kenye ka hara dintho tsena tsa hao tsa lefatshe tseo di etsang. Ke ka hoo batho ba sa boneng ditlhonolofatso. Ke ka hoo batho ba sa tleng. Hobane la ha ntsa lo bolaya motho, o ntsa re modimo nthuse ke lo bolaya motho enwa. Jwale batho ha ba sebelletse mmuso wa lehodimo. Lehodimo le a sebelletswa, mme lehodimo ha o le tswake le dintho tsa lefatshe. Mme modimo ha o fa ditlhonolofatso, batho ntse ba ipotsa ba batileng le nna ho etsahala jwang ka mokoto a fetoha bophelo ba ba jwang ko hobane ke ile ka inehela hore modimo leeto lena lo nkenyang ho lona ke tla o sebelletsa ka ho tshepahala. Kwena fela tsebang hore na o ya kae le nna. Mme modimo o leka ka hohle hore a provide bakeng sa hao. Mme lefatshe le re phelang ho lona ho yentswe batho, modimo o beile batho hoduma lefatshe ba nang le mokokotlo o sephara. Mme batho bano ha ba nke karolo ho ka thusa batho ba fokolang hoduma lefatshe. Ba lebala hore na ditlhonolofatso tsena tse ba nang le tsona di tswa kae. Motho sa ga he bana ka tshwara loto, he bana ke nna le bana ba ka ho lekane. Re na le dikgutsana hoduma lefatshe lena le re phelang ho lona. Mme re na le bahlolohadi, re na le maqheku, re na le maqhekwana. Batho bano ke batho ba hlokang ho hlokomelwa
ke banna bana le basadi bana be modimo a ba file mokokotlo o sephara. Jwale ba ikwalla ba bona hore ba mpe ba ye ba lo kena mmusong wa Satane mane mo ba ntseng ba bitsetswa teng mane ne. Ditjhelete tsena tse tshwantse di hlabolle maphelo a batho bana be leng hore ke mosebetsi wa hao ha modimo a o file matla, a o file ditlhonolofatso, a o file ditjhelete, a o file mosebetsi hore o hlokomele batho bana. Mme ha ba di etse dintho tseno. Jwale ba lebelletse hore na batho ba ka diteko tse ba lekang maphelo a bona ka tsona ba ba je, ba ba tsotse, ba nke sena se siyo ka hara mekotla ya bona. Utlwa fela maloba mona mme Poopedi hare ka Pretoria branching ya Rivers of Living Waters ho na le mme ana qenehetse hore tjhelete ya hae ya modende gore tjhelete ya hae ya SASSA a lo nehela ka hara kereke e tshwereng diketekete tsa batho ba ba kana ho bua dimilione fela mona gore seripana seno fela sa meno sa tjhelete ha se re letho. Kole ba ka nka dilemo tse 2 isa lemong tse 10 a sa fi bishopo next ha tlise le phapang fela tjhelete ya mofutsana e batluwa ka mahlo a makgubedu. Ke bo madimabe bo fetelletseng hampe ha ona le hodimo ba tlabe ba le bone batho bano hobane meya ya batho ba inkile ba efa Satane, di soul takers tse tharo tseno. Ke mona ka matemana mararo nna ntate ha ke so tlowe ke tlo hatwa platform ena radio kgosheletsaneng mohlang matemana na mararo toka e phethahetse modimo a iponahaditse ka bona hore na o etsalang ka ntwe tse ngata hore na ba fake batho ba etsa jwang. No nna ke ne ke re Mokwena lo yena Zondo lo yena Moporo FNB ke ya FNB inka 90,000 ya batho lena le maphutheo a mangata hampe a ka tlatsang stadium ke tlatla ke le mong ha ke no tla le botjhi kapa le ma ke tla itlela ke le monto ka monwana ha ke re le re ke le temona ke rongwe ke Satane le nrapelle ntho tsena tse banyaneng thapelo tsena tsa lona di tlo sebetsa le ntumelle le maphutheo a lona le rapellwe ke nna tla ba tsebo o bona le matemona o hlake anga ba ka thola karabo ke ne ke bua ntho eno ka 2012 ka morago go yena Moporo a bontshele gore o tla nruta hore na bona ba spana jwang ke tarola fatshe mo jwale ka mantsamang o ge re mohlomong o go bone ntho eno hore ba ka o rodisa kapa jwang yona ntho ena ke ne tlile ke tsho jwalo molemong wa hore ba etse nthwena ya bona le setjhaba se tseba o bona hore ha ke a itlisa ke rongwe a ka re nna ke tseba makunutu a wa bophelo e modimo a mpontshitseng ngona ke ga ho lokile banna beso ha re le bararo ke mong ha re mogopu ona wa dinku tse le latelang tlolle tsona le dikgomo tseno kaofela le tlatse FNB ke tatla ke le monto ka monwana mme le rapele thapelo tsa maroma le mafura tse le tsebang hore ka nnete ha le di rapela le tsitsinya mafika mahodimo a apetsoa jwale modimo a tla iponahatse ba la latola batho la ba rutu Mokwena na nromelle bahlanka ba ema ka re lona bana ha ke batle lona mona ke batla ntata lona Mokwena o sa ntse ka le theta ka ke batla ntata lona ha ka re ke ntate ke batla ntata lona mona sen lona hoha jwale modimo ha a o kentse leetong mabotjho le lona ba mamedi kaofela le balatedi ba ditaba tsena modimo o etsa lefika le thata le kekeng la petsola le ke monna wa sennatla ha dikgoli ata ke ka ba le tsitsinya jwale ke ka ho re ntseng re phela ba Poopedi ke khutlela hona hanyane ke tsebe ho tla ntate Poopedi mona ke utlwa ka mona ka mokgwa wa feme a bontshang ka teng hore hey diketekete tsa batho go ka mantsa mogudisa hore ntate Moporo le ntate Zondo le ntate Mokwena ba ka kopana mono ba ka tlatsa stadium ka nqane ka pelenyana
ka bontsha mang bishop ke motho ya matla haholo mohlomong ha re utlwisisa gore ke motho ya matla ha kae gore ke motho ya jwang gore ke motho ya matla ha ka ha ke botsa jwalo ke botsa tsena hobane o ile mama mona ntse re le ntate Poopedi ke gola o bile mantswe yana hore ha a re ise khotho ihle ke mo re batang teng fela ka ba ke botsa potso ke man la Poopedi be go baneng le metso re yena e khotho Ntate Mabosho, we are giving him a dare, Hori. We dare you, Stephen Zondo, to go to court because he's got so many issues he can raise. He had defamation of character because he's saying we talking lies about him. We're creating stories basically about him. So he can go and open a case at defamation of character, and then he can go and open a case, that's what he says. But then remember, defamation of character. If I use the charges, he's a womanizer, I can prove that. I've got I'm not going to have witnesses, I'll have victims. If we say he's a rapist, I'm not going to bring witnesses to court, I'll bring victims. The reason I'm saying, we say, Linda de Poopedi, we dare you to take us to court. We've opened cases with the victims, it's a rape and all that. They're moving very slow. So, if he can lay charges against us, it will fast track the process because now the Baki will be the victims. That's what I'm saying. So it will help us move faster with all these things that we've been talking about. So, and I'll use an example that Ndate Poopedi is has spoken about so many times. In a UN ambassadorship, the fake ambassadorship that he's got, because the poster that he used to advertise has the ex-president of the country, South Africa, as the person who would be attending the event, and some politicians, even on the day, to show as much as we can question what title is that? There were politicians in the church to honor that event. Yes. So wabonsa politically connected and who's powerful. Even those people did not question what ambassadorship is this? Because they are politicians. Yes, they were there. They are on the social media pages. They were plastered. Remember Urata social media, these are the people I meet with. Those politicians were there in church. As much as we were confused, UN coming to South Africa, we had politicians present. Those were top politicians. This fake ceremony. Yes. Bishop ambassador. The global eminent peace ambassador, for UN. And then after Ndate Poopedi question so I decided to go back. Google hub. The website is out of commission. Into a bishop. So you can even wonder if you are a politician, senior politician in the country, and you get an invitation that shows you a face of your then president, and with these dignitaries that are coming, surely your staff would be able to verify that. So you coming there to honor this guy, then that's the connection I'm talking about. He's very powerful. In a bonsa president in that event. President. Okay, let me even give you the conversation I had, Linda the Bishop. If the UN is coming to Everton, and then the president is coming to Everton, it means there's a lot of security checks that we need to go through. Everton takes about 4,000 people. How are we going to verify? Like me understanding the protocol that needs to happen before we can even have such delegates coming. Aruska waraka the things don't bother yourself. So I couldn't understand the UN is coming to Everton, and then the president will be coming to Everton, but there's no security issue, there's no vetting things that are supposed to happen. Only now that we are out, we can realize really we were fools. Yes.
Sure. That if you I'll find you that poster in Alice Fatlegosa, the ex-president, and the other people that were coming. And I will find you the politicians that were there because the photos are there on Facebook. Yo, country ya boshako. Poopedi, ke tla tla ya bona ya chesa wa femela. Poopedi, maikutlo ke a feng. Ha re qale mona fela ke butsitse potso ya mema Poopedi mona ya hore na. Hantle ya hore le wena o dula ntse ho hatela bishop ha re isa court. Maikutlo ke a feng mo. Ke botsa potso rona. Alisa khotho ibe ke ntwa ka yetsang eo kapa e re ke be fela jalo ibe ke ntwa ka yetsang eo wena o shebile re ka thabela that opportunity hobane e tla re thusa o ka hlaisa dintho tse dingata tse leng hore ha re khone o ka di bea radio e tla re thusa ho ka di hlaisa hobane ho di bea radio nakong e re leng ho yona re tla be re bolaya bopaki bo boholo bo re botshwereng bo batlehang ka court. E tla re thusa hore some of the female pastors ba ntseng ba re hands of our bishop ba ema ba bontshwa le social media ba lwana ya khumamela re khone o ntsha le tsa bona hobane le bona bana le dikamano tse di itseng le bishop tse di etsang hore ba bue mantswe a bo hands of our bishop ba roa ke le ba o ba tswang kerekeng hobane ba pata tse itseng. E tla re thusa hore re tse process ena e tsamaye ka pele se kantate mokoto a bua hobane e tsamaya slow. Maoba mona ha re le lockdownong I was so excited ke founelwa ke one of my relatives hore ho nna o kopana le nna ntate ke relative ke sa bone nane le yone gapetsa o ke tse re bitsa re distant relatives ka mantsunyana ana as manje ha re kopana hore ho nna kante o moentseng Zondo ho ila mo fa le title e ke philang ke bua gore ha motshwanne ke re ke moentseng ka ngare phela ke fuwa case e khatlanong le wena o le Poopedi le mofumadi wa hao le mokoto le mabosho o fuwa case ke mang nna ke fuwe case ke Jeff Ratlhagane scouts ba law firm ya ka ore bapala ka case o matheka yona ke eno wena o tla bua gore batla boka any amount re tla o fa yona tšhelete ete ka tsona di koso tsena tsa bo defamation of character ka tseno but the main important thing was to make sure ba kwalwa melomo batho bana ba bua hampe moeteledipele wa ka ke le Jeff Ratlhagane ha o entse jwalo o tla bo re thusitse haholo hobane ba kwala ministry ya rona ho ka ya pele Poopedi le Poopedi bona e bile ba utsutse le ditšhelete a re ho ena a re this relative ya ka lawyer hore kanti ha ba utswe tšhelete a kere me and you know so you have to open a case against them. Defamation of character a re a utlwa kgathatse ya moyeng ha kgathatse ya moyeng jwalo ya ba hore a batlisise hantle hore ho etsahalang ka bona se motho o latelang Zondo o na sa motsebe se ka re motseba a re ha kena ka haro di social media di YouTube o thola taba tse di bokgathaditse qetellong a re ho Jeff Ratlhagane Jeff e tla nhlola ntwena case ena le teng ntho sa etsebeng Poopedi le nna ke wa madi ke wa kalape ke teng mo ileng ya ba hore ha sa khona o tswela pele ka yone itse ha ke bua le ene ke re wa tseba Ratlhagane o le fifing le kelello e kwaleile hobane ha fuwe di nnete ke Zondo ha e bane o na mone ya di nnete ka ofela ene ha e bane ile lawyer ya nnete e tsebang taba tsa yone e ne tla mo eletsa hantle Zondo hore ha o tsebe o ka etsa hona le hona Ratlhagane batla lawyer tse dingwe tse tla sebedisana le wena hobane ena e tla o hlola wena ho bua nnete fela ke sa o shebele fatshe o bokwanyana for yona se khaisi ena ka mabaka ke wa tseba le re tla hlahisang ka bona o tla bo re thusa le hore le wena re o hlahisa ha ke o bui hampe ke bua di nnete thola ba bangwe re khone o matha ka case ena e fele nako ha e sa leyo selemo sena 2020 sa mehlolo se ke phelang ke se bua hore ke seo morena modimo a nkang kereke ya hae back glory back to the living God re setse ka kgwedi tse tharo nako ha e sa leyo bao ba santsaneng ba hanella lefifing ba hanella ka ho rata le ho ba ho denial mphe monyetla ntate ho hatella mantswe a buuwang ke ntate mokoto
Tate Mokoto o bua ka di-businessmen le role ya bone le hore le bona bana le ditjhaba tseo di leng ka tlase ha bona le tseo ba tsamayang le tsona hore ha se ba kene moo, especially bana ba le ka vale mehleng ya pele, bao ba tsamayang le bone, bao ba tshepang, bao batho ba bo rona bana le heroeshipa le worshipa batho, ba qetella le bone ba forced hore ba nehele ka kerekeng eno ya lefifi. Ka mohau wa modimo ka vale wa hlalosa hore ba tswile. Ke tla o fa a simple example. I am a businessman. I was a member of a cult in the principality Zondo. I used to encourage other business people who nehela etsang di blessing exchange le bone mehlolo. I used to believe in those things, Lin. Kine ki di etsa. Ho bona them, some people used to say lona ba Poopedi close to Zondo. What they didn't know, there is some money mahal. And how the businessmen only rekang only close to yena jwalo le how money ska ba bang bana ba tlantsang 5,000 minimum nyana or 10,000 o mmone ka 2 minutes after 5 minutes o feditse ka wena o tla le philang tšhelete re na le dikgomo tse ne re ntsha mono ke ile ka bua ka taba ya dikgomo. One of these days ke tla e hlalosa hore why kgomo e le kotsi ho fa Zondo dikgomo tsa hao hore o bolaya jwang le ruo la hao. Ne re etsa dintho tseo ke batla futhi lo netefatsa ntwe ngwe e buileng ke Ntate Mokoto futhi ha bua hore hona le batho ke di false pastors, fake prophets jwalo ke nnete di dingata ha ntse o mamela jwalo ka di social media ba hlaka bongata ba etsa le dintho tse o reng bara how we shebile bara how can you fall for this ntwe ngwe na wa bona is just magic or lies ba bang ke di tshuso ba romela di tshuso ho batho jwalo ba bang ba etsa dinthonyana tse sa hlalwanyeng. The difference between Zondo Skagibua hore he's at another level. Yaboloi. He's a principality. Ubua le Satan is self-direct. He reports to no one. But yena Satan. Gilega hlalosa kare. Satan nkobolo wake. Zondo. Kisa Peter. Satan nkobolo wake. Here's the difference. Bano batla bua dinthonyana bare huile wa etsala fela motho a tseba ditaba tsa hao o mleletse o sen nenneng wa bua re mabosho modimo o re ka tselena lena taba tsa o ke tsa o makale o re kanti ke mojwetse taba tseo. O mongwe ba re ba sebedisa di phone ho baka jwalo ba tseba le di account number tsa batho ba o fe di profito tse leng hore wa tseba mo Africa o ka raka phaphama motho o jwetsa a re ke ene mo profit a re o a loiwa ke mosadi ke next door ya hao tšhelete tsa o di etsa solution e kae mo ke a loiwa so what solution e kae ka hobane ha emisi boloibo ntho a ka etsang fela gore o re tla romela di cash mono ska Zondo a gona ho romela di cash a re o dumedise rakgadi wa hao. The difference e kholo kena Zondo hare ho wena o lwantsha a bitsa moyeng o re thola accident ba botse le ba leng ka hare di accident tse ba di tholang wa e thola ha se nthonyana ya o fake principality level. Zondo hare bala le wena o le motho a sesadi o tshwatla your husband le theka ha se nthonyana ya magic le ke boloibo hodimo monna o a shwa le theka ha sa kopana le wena. Zondo ha rumela moya baruting ba hae hore le bone ba be le bolwetse bona ke na le bo bitsa feberu yana le tsebo wa ngutla ko o feba hona o sa tsebe le ha o sa batle you are forced because ntwena e kentswe wena se moyeng. Baruti ba ka Rivers of Living Waters bana le problem eo le ba sa e batleng ha ba bui ke ka ho ba bang ba khone ho tswa ka hare because o ba tshwere ka ntho o a ba tsebela hore le wena o entse hona le hona. I'll make a simple example ka moruti ntse re bua ka ene so many times ke re lenyalo la hae le fedile the day hone ho announce hore o tla nyala ha se ena fela le fedile jwalo moruti ona maoba mona ho bontsha hore Zondo ha value even his own pastors ha mo retrencher o ile a qetella thola mosebetsinyana o sa re next moahong wena wa 2020 ka Unitas Park lenyalo le fedile le ene morutona o a tseba hore o na sa khone hore a kopane le mofumahadi because ho romela spiritual husband wo mofumahadi Zondo qabolaki ke yena spiritual husband hangata re bua ka di spiritual husband o ba le spiritual wife so satisfy le wena jwale ke yena engwe ke batlo e hlakisa hore batho ba understand boemo bo Zondo a leng ho bona. Zondo unlike baruti ba bambana he's at a level mo eleng hore o khona ho romela di owls, birds, cats ke ntho tsa lwana a lo yang ka tsona tseo baruti ba bambana ha ba yo mone re di hlalutse hangata di sebetsa jwa tsena tsa bo mangkhane birds ba lla le today le ba leng ka hare hore ho etsahala eng
is it possible ha ebane re na le mashano hore almost kereke kaofela ha o tswa ho etsahala ntho tseo ho tla bo mankgane ka lapeng wa le lwantsha le bolae le tjhiseletse? That is why re phela re bolella batho hore tjhisa anything which connects you to Zondo le ntho tsena. Ntho engwe ke ena ya bohlokwa ntate wa ka, ha ke re wa lawyer ha a tshwane le ba bang. Zondo o khona a o bitse ka pele, especially ha le ka Everton, a re wena o louwe o le mabosho, nthwena e kene through monwana ona a supe loto la hao, e kene through loto lena la left or right ya hodimo tjena, o kenwe ke segame a bue jwalo, a re mbe o kene ke segame loto. After mo ya etsahala ka nnete, I know because it's happened to me. I etsa tabana ya lonto la ka la rua ka tsela engwe e ke sa understanding le be le dikhala tse dingwe ha se nna fela ba bangata ba hlaile. After etsahala ntho, guess what, re le ra ela phajwa ha re sa le ka re nahana re ela phara etsa jwa di oli tsona tsena tse salo ebe ke mo phone in the evening ke mlela hlapa ka metsi o tshela di oli ka nte re etsa west le la nhlopa nako e telele haholo loto leo until ha se re tswile he ke thola tsela ya o lwana ke sebedisa lebitso la Jehova moya o halalela. To add on that taba eno ha se re le kantle, there's a lady o tsamaile before rona ene le prayer warrior na lady o ile a bua le mofumadi wa ka mohlalosetsa hore nthweno ile a mo qabanya le Zondo futhi a mmolella hore ke o bone ha re rapela o etsa Poopedi tabana loto lena o mo roba loto o le kenya ntho itsele exactly yona nthweo. Eka this lady one day akaba le nnete a hla a di bua because o tshwere ditaba o a di tseba le yena. Ntho engwe ke ena ke batlang o e hatella ntate wa ka, just to add on one Poopedi o na bua o sile monna o mong ka ntle because Zondo when he goes down ha tsamaya le mo o ile a bua hore buti Mthembu ke ena a lata di oil o lebetse lefty o na tsamang ka vene le ene o tsamaya le ene ke motshepuwa. Ba bangata ba tshepuwa ba bangwe ba teng bo lehana Benji re na le mabaka a re wa tsebang hantle wa ba motshepa re tla ba sia mo le le la matsatsi re tla hlatholla ba teng ba yang fatshe le ene ntate Zondo bontate ha se ke ya fatshe ntate Mabosho le ba mamedi taba tsa Botswana di ya mo re di batlang ba bule a mahlo kaofela sentse ho fedile ka Botswana e ka moruti mosenyi le mamorake ba ka bule a mahlo ke bona ba setseng empa Botswana mo nako e sa fediseng pele e tla be e kwala mabati le di border e kwalla kereke ya lefifi ka ntle ska ba ile ba etsa ka tse ding tse di tsebehang hore ha di sa batla ka hara lefatshe la Botswana. Eka naha ya rona e ka bona dintho tseno ithute ho ba Botswana hore matimona a sebetswa jwang, di principalities how di raela ka morao o di raela jwang. Re ntse re eme mona ska Poopedi ntate Mokoto a bua ha se ka hobane re na le bohlale bo itseng, ha se ka hobane re rata tsela e re tsamayang e thata empa leeto ha o le fuwe ke Jehova o tla o sireletsa ho lona ho bokwe Jehova. Ke o taba wa feme ona le ntse ke utlwa mona ke ipotsa yona ha ntse ke mametse mona mme wa Poopedi mona hore haebe Bishop Zondo a tshwere matla makalo a di politicians mme ka mantswe mang go utlwisisa hore ke batho ba rona ke baetapele ba rona ka ha rona mme ke mametse taba tsena di allegations tsena tse serious, 1 tsa dipeto, 2 tsa ditshebediso tse bohlaswa kana ka hare ho kereke hore na ebe re ka bona toka e phethahala. Ke botsa jalo bana le nna ke mongwe wa ba itseng nna ke batla go bona gona pheletso e tlo ba e fenya taba tsena ke tla dula ke le khotshetsane mona lo wena o bore le nna ke dutse mona ke batla go bona gore na pheletso ya taba tsena e tla fella ka ho tla etsala eng tokana e tla phethahala. So ke ipotsa ntwe hore na ebe re tla bona toka e phethahala tso kutlwa Bishop a potapotue kapa a tshwere matla a batho ba baka loka mohlala fela ka mo go tlisa ka teng local politicians bongata ba bona ka mantswa mang Bishop wa laela fela mono bongata ba bona mangwe ya feng taba ya politiki e bohlokwa haholo ke ka ho kileng ka beya meja fatshe. Politiki ina le ntho ena o thwang
ke core. Ho sejetswa ka di-core ka hara politiki. O tsamaya le mang? Re tsamaya le mang? Now, ntho ya di-core le ka hara kereke e se le teng. Ska nahana hore ka hara dikereke tsena tsa matemona ha e sebetse. Le tse seng tsa matemona. Ho so na le ntho hore na re tsamaya le mang, ha re tsamaye le mang. Jwale ka hara politiki, borra dipolotiki le bomma dipolotiki ba baballa mesebetsi ya bona bakeng sa ho phelela bana ba bona. Ba bang ba etsa dintho hobane ba sa rate, ba di etsiswa ke hobane ho na le lentswe ho thwa ke sabotage. Ba tla o hlekefetsa o bo panolle haeba o sa tsamaye le bona. Ke ka hoo ke reng matemona a hapile a hapa a ba hapa, hobane ka hara lapa la hao mosadi hao le bana ba hao le dintja le dikatse tsa hao le dikgoho kaofela ntho tseno di mamela lentswe la hao. Ha hore ha o jwe tsatsing le ha o no jwa. Jwale le ka hara politiki ke ntho e jwalo. Jwale ke re nna ka hara politiki re emela mohlang huwang dikgethong hore ha nyewe a ka tloha hwa dula nyewe mohlomong re tla ke re heme, re tla thola nnete. Jwale e sale re letile thojane nna le wena. Entate Zondo nna o la kwala mamati a kwala dipompa kwala mamati a kwala ko ha ema retsi. Ka ikgothatsa ka ntho e le nngwe fela hore 5 years ha e di ngwana betheng, 3 years ha e di ngwana betheng. Jwale batho bana o iphumana o ntso o tsamaya le bona ntso ge monna ke sebeletsa hore o thole setulo monna re beha wena monna. Ha o qala o mo beha le yena ha o tsebe hore na ho sala ho buang, ha e sa le motho ya nene e sa le ntse le tsamaya tsela a tseba hore re a lelekisa tshwantse setulo sena se kotsomale. Le president ka ho tshwana re tla emela nako ha e fela nako ha mohlomong a tatlang a dula o tla hlabolla maphelo a rona. Re lanne ra ema jwalo go ntate Zuma a tsamaye ho kene ntate Ramaphosa. Re ntse re lebelletse ba bangata ba lebelletseng go ntate Ramaphosa o tla tlia diphetho. Le yena ha sa di tli e tla nebe pina eno ya tshweni eno re ha tsamaye Ramaphosa re bona gona ho tlamang mohlomong o tla hlabolla maphelo a rona. Ho tsamayang ke nako, re jua ke nako. Ha e sa le yona ka hore re ka tshepela go mang o tla hlabolla maphelo a rona. Re tlamea ho ema ka maoto hore re hlabolle maphelo a rona. Ha ona manna from heaven lefatsheng lena le re phelang ho lona. Ntho e nngwe le e nngwe hore bophelo ba bo hlabollohe ke hore o e sebeletse. Ho sa kgathalatsehe hore na o e sebeletsa ka tsela ya mofuta mong. Ha fela o sena mo e kopanyang le puso teng, o tshwantse o tiise hore o bone hore na o phelela bana ba hao. Yeo le tathojane e felletswe ke nako, ke tswa ho yona ke a e tseba. Ha ke bue ntho e ke sa e tsebeng, ke tswa ho yona ke a e tseba. Jwale ke re nna balatedi ba kgosheletsaneng, e ka ba taba ya naha e re phelang ho yona, e ka ba taba ya dikereke, e ka ba taba ya matemona, ntse re sa tjho hore ha ona ntho tse nepahetseng, empa tseba hore ntho e nngwe le nngwe e ya sebeletswa. Ska ema mono ntse go moruti nthapelle, moruti wa go o tla thola mosebetsi kapa moruti o tla wa bohobe kae o fihle o je le bana ba hao. Ha ona ntho e jwalo. Tseba sekgutlwana sa hao mo seleng teng, o tsebe go thapelo tse wena o di etsang bongweng ba hao o tla bana le dikarabo. Mme o be le tshepo. Batho go ba bana tshepo. Ke o taba mamedi motla wena tshebeletso. Ke dumela jwalo re ntate Poopedi re sentse re kwala hero go fela maikutlo a hao. Wa feme taba e teng mona pele o ka tlolela ho ntate Poopedi
ke ne ke batlile ho feta ho yona. Ho na le lengolo le ntseng le tsamaya mona. Ha ke batle re kwale program ena re soka re bua taba tsa lengolo lena. Ke o taba bona motho motle taba ke lengolo re tla utlwa ka lona wena moamedi motlana tsezo re tla utlwa taba eno o rena wa feme o reng ka lengolo lena ebe ke le fenne lengolo leno re tla utlwa tate Poopedi ke go utlwa fela gona go tle re tlotla go kwala ka lona taba eno ya lengolo re go utlwa gona go utlwa ka wena mono o phamisa letso mona ke utlwa ha se ke kwala moetapele Morena a re ne sebaka mohlang re kopanang hape re hlalose ka bana ba ntate Bishopo ka bana ba Zondo a ba tladitseng ka ntle mme go sa bue ka hobane hona le batho ba bangata ba hlaileng ba re hlaisetsa bona bana bao ba hae ba etsuang ka hantse a robalana le batho ka tsela tse sa lokang. Bese ke etsa boikuelo ntate ho mopresidente ya tshwereng naha le mokgatlo yo tshwereng naha hobane ka mehla ho buiwa hobane ba kgathalla bomme le bana ba hlekefeditsweng a ke ba bontshe ska ba fela dipuo tsa molomo. The monster from the Val Zondo se le nako e telle a etsa mesebetsi eno e meng e tsamaya ka bo di-90s le di-80s ntse a etsa ha o etsa le next because of mabaka ao se re wa buile matla a tshwereng le protection. Ke etse another boikuelo to ikasa. Ke etse boikuelo to Soweto TV ka bona o sa hlaella. Se ke le mo tseleng leetong la o ka ba etela diofising tsa bona ka Soweto TV. Ke ile ho botsa hore ke ho baneng a santsane a hlahella hona le di-case tsa peto empa ba tshwanang le bo motoso ha wa nkua le awara ba ile ba tloswa immediately. Ke tla be se ke ba nea le mabitso a di-investigating officers hore ba tle ba netefatse hore taba e re buang ya phela. Ke etse boikuelo le mekgatlo ya bo gender based violence hore le eme kae ha o etsala ka tsela ena. Ke etse boikuelo ho Justice Department hore le a di tseba le a di utlwa. Se re tsamaile ra kena di-ofising le kokota menyako e mengata ntate wa ka le wena momamedi. Nako se e fihlile hobane re na le pressure re le batho bao morena modimo re file leeto hore re bone justice e etsahale. Pressure e tswang ho di-victims di botsa day and night hore le a bua every week even during the week le na le mo le kopanang le bua le re rata ba tsena hore di hlathollwa jwang batho ba understand jwang ho etsahalang le letimona lena le ho tuang ke Zondo ke mang empa ho tla neng hore re fihle qetellong. Nako e fihlile jwale hore re phahamise tlabe se re ba hlalosetsa mo tsamaong ya nako ba mamedi ba hao ntate Mabosho re a iphahamisa jwale hore ho be le mo e fella go bokwe Jehova. Ke utaba wa feme kutlwa bua taba engwe monana taba ena le ngolo ena no ba fela ke mpa ke kgathatseya hobane ke bona taba tsena tsa lengolo lena le tswa ho National Council of Churches mme le ile la tsamaya lengolo lena ke bone le wena o re romelletse ha o ntse o romella balatedi ba ditaba tsa kgohleletsaneng ka di-WhatsAppong ka mono. Jwale ke rata hore ke re taba ya lengolo le e bohlokwa hore re bue ka lona empa ke na le maikutlo hore ke re late siarele hobane lengolo lena le bontshatsa le romelletswe siarele. Re utlwa bana siarele e tsebang ka lengolo le mme maikutlo a siarele ke a feng ka taba tse ka hara lengolo leno di ka teng tsa lona. Mme se seng se bohlokwa ke hore siarele e ke re fe dateng ya yona hore na mekgatlo ya dikereke ka hara naha mekgatlo e tsibisahalang ke efeng e banang le yona. Jwale tle re tseba bua bane ho bonahala ho tsamaya ho tswa mekgatlo fela le hara nako mona e re sa tsebeng because ha motho kapa o qala o utlwa ho thwa National Council of Churches ke mokgatlo wa naha o ikarabellang ho bakereki ba nono kapa mokga ono o itseng
wa bolatedi ba bokereki bono no. O tlameha hore le ha o kena o batla ka hara marangrang o fumane ditaba tse dumellanang le hore mokgatlo ono ke mokgatlo o teng, wa tsebisahala hobane ke ntho tsa setjhaba, ga ntho tsa setjhaba tse tsamayang tlasa ditafole. Empa ho batho ba seng ba le badile lengolo leno, ke re ho bona ditaba tse lengolong leno no ha ke dumele nna e le ditaba tsa mongodi wa mokgatlo ono no, e leng Dr. Prophet Hlobo. Ke lakatsa hore o ko o meme Dr. Prophet Hlobo a ka tlo dula le rona kgosheletsaneng mona, ke re tlo bua ditaba tse ding tsa tsona ha ke dumele hobane leihlo la ka la moya le mpha hore ke Zondo skono a ja tsoa ka ditaba tse ngotsweng mono no. Hobaneng ka tjho jwalo? Baruti be banyaneng ba kenyelleditswe lengolong leno no mono no, ho a hlaka hore o tlia pherekano. O batla ho losisa focus. He nna ke tsitsitse ntata, ha ke itse ke a o rata ke shwa ke tsoa le wena ho pokana dipula o ka ba jwang ha o le wa ka. Jwale ke batla ho netefalletsa balatedi ba ditaba tsena hore ha hona letho le tlang tsitsinya, ke tseba mo ke yang. Jwale ntsang a etswa ke Zondo a ho kopanya baruti e ka baruti bano nna ke tseba le baruti be leng hore ke di elders ka hara naha ena ha re tla bolateding bona ba bosalwane bano ba mentionne mono no. Nkile ka dula le ba bang ba bona kore ha se re tla ditabeng tsa lentswe, tjhe ha ke tsebe, mohlomong yena o ba tseba ka tsela e nngwe Zondo e ke sa e tsebeng. Fela nna ke tseba e le batho ba lekang tsatsi le tjhabang le le dikelang ho ka sebeletsa modimo ka toka, empa hore bala monna ko fetoha. Empa tsela yena ya ba kenyelleditseng ka yona, ke nnete ha ona ma buang ka nna le wena teng mono no. O bua ka Israele le nyeo le Solomon. Boso Israele le Solomon ke bo afeme Zondo tla ko jwetse mshane swa ba ha o tsebe ba tsamaya le nna batho bano. Nna ke mona ka boloi ba hao le Mokwena Mmatao le Moporo. Jwale haeba o ntso re banna bano no ba re 1 2 3 1 2 3 ha ke so ba utlwa, ke so ka ba kutlwa Israele kapa Solomon a bua ka baruti bano be Zondo ba mentionne mono no, kapa be yena Hlobo a ba mentionne mono. Empa Hlobo o tla ikarabella assignment e ke eno, o ko lo batla Hlobo o mo jwetse hore Mokoto o batla o bua le yena ditaba o yena gona wa tla kapa hatle fela a o tsebe molaetsa ono. Ha ba sa tle ke tla moshapa o tla lahlelwa ke koloro. Ke taba Prophet Hlobo o ntsa re le yena ke mong a reng hands off our bishop ka mokgwa leng ka teng. Empa he ho tla loka motle se ka ba lebala he ho romela jalo melaetsa ha o re utlwe melaetsa, re utlwe maikutlo a hao. Nomoro ke ene latelang ke 067 85 98 133. Ke a ipeta hape 067 85 98 133. Re utlwe fela maikutlo a hona motho motle ka voice note re tsebe ho utlwa ho tswa mono wana mmabedi motana tshebeletso. Jeso ke morena maimo a dumela ka pasa dumedi. O fetela re kopana hape bekeng e tlang re le bojwalo Tate Poopedi ra leboha wa feme ra leboha ona motho motle fetela re kopana hape bekeng e tlang ke utaba ho ha.